All the world's a stage, and all the men and women merely players. তোমারে সেলাম 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 A very good evening, everyone. I hope everyone is doing great and all are healthy, which is the topmost priority. I'm Sanjana Kalfa from the Department of English, St. Xavier's College, Burdwan, third year. Today, I would like to start this program by thanking Reverend Father Dr. G. Polarkim SJ and Reverend Father Sahayajut SJ for encouraging us in these tempestuous times. 23rd of April has been declared as World Book Day by UNESCO. Moreover, for the students of literature, this day holds a special significance. It happens to be the birth and the death anniversary of the poet and the playwright William Shakespeare, and it is also the death anniversary of one of the greatest filmmakers in the history, yes, Satyajit Ray. Thus, a small attempt to commemorate the contributions of these two geniuses in our academic as well as in our non-academic life. বাংলাদেশের থেকে মোরা বাংলাদেশের থেকে মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যায় মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যায় মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই। তবে জানা আছে ভাষা অন্য তোমারে শোনায় ধন্য এসেছি তাহারি জন্য রাজা মহারাজ রাজা মশাই Hello everyone. I Chandray De with my friends Shaurina Datta and Upasana Vaidya from second year English department are going to recite Sonnet 104. Sonnet 104 is one of the 154 sonnets written by the English playwright and poet William Shakespeare. It is a member of the Fair Youth sequence in which the poet expresses his love towards his young friend. Sonnet 104. To me, fair friend, you never can be old. By William Shakespeare. To me, fair friend, you never can be old. For as you were, when first your eye I eyed,
such seems your beauty still. 3 winters cold have from the forests shook, 3 summers bright. 3 beauteous springs to yellow autumn turned, in process of the seasons have I seen, 3 April perfumes in 3 hot Junes burned. Since first I saw you fresh, which yet are green, ah, yet doth beauty like a dial hand. Still from his figure, and no pace perceived, so your sweet hue, which methinks still doth stand, hath motion, and mine eye may be deceived. For fear of which, hear this, thou age unbred, ere you were born, was beauty's summer dead. Myself Roshmita Roy from the Department of English first year. Today I am here to share few words on the birth and the death anniversary of William Shakespeare. William Shakespeare was an English playwright, poet and actor of the Renaissance era, and widely regarded as the greatest writer in English language and the world's greatest dramatist. He is often called the England's national poet. His extant work consists of some 39 plays, 154 sonnets, and 3 long narrative poems and few other verses, and some of uncertain authorship. His plays have been translated into every major language and are performed more often than those of any other playwrights. William Shakespeare first made his mark on the literary globe in the competitive theatre business in 1587 in the city of London. He wrote dramatic comedies influenced by the Queen Elizabeth. Around the year 1598, there was an enforced absence from theatre in England, which allowed Shakespeare to focus more on poetry to opposed to playwright. This is the assumed time in which Shakespeare wrote 154 sonnets that are known and read today. He was an important member of the Kingsman Company, known throughout the world. Shakespeare's writing captured the range of the human emotions and conflict that have been celebrated for more than 400 years, and yet the personal life of the William Shakespeare is somewhat mysterious. There are 2 primary sources which provides historian with an outline of his life. One is his work, the poem, sonnet and the play, and the other is the official documentation such as the charts and the court records. However, for Shakespeare, this provides only brief sketch of specific events in his life and yield little insight into the man himself. Shakespeare produced most of his work between 1589 to 1613. His early plays were primarily comedies and histories, and are regarded as some of the best work produced in these genres. He then wrote mainly tragedies until 1608, among which Hamlet, Romeo and Juliet, Othello, King Lear, and Macbeth are considered to be among the finest work in the English language. In the last phase of his life, he wrote tragic comedy and collaborated with other playwrights. On 23rd April 1616, Shakespeare died and was buried in the same church where he was christened. His plays have become world famous. His body lies before the altar of Stratford Church with the rather rare inscription on his tombstone: "Good friend from Jesus, shake forbear,
to dig the dust unclosed here. Blessed be the man who spared these stones, and cursed be he that moves my bone. Thank you. It's a tiring day indeed. Wish I was somewhere else than not here, working in this filthy hospital for people who are most ungrateful ones ever. Oh, here comes the patient. Well, he looks rather. Melancholy? Yes. Why, yes, you can read my mind? Well, I am your mind. Never mind. I'm here for the, what do you call, vaccination? Oh, your name, please? Antonio. Occupation? I have an import-export business here. Interesting. If you don't mind, can I ask you a question? I mean, you seem so bothered. I mean, do you need any help? In sooth, I know not why I'm so sad. It wearies me. You say it wearies you. But how I caught it, found it, or came by it, what stuff 'tis made of, whereof 'tis born, I am to learn. Such a want which sadness makes of me that I have much ado to know myself. Well, you are scheduled for 2:30 p.m. today, which is half an hour from now. You might wait in the lobby. To be or not to be vaccinated? Healthy! That's the question. Excuse me. Who are you? What is it you want? I am told that this is the place where I would find my answers. You see, I saw my father today. Uh, I think it's good to see your father sometimes. He's dead. Who? My father. No. Okay. No. I think you certainly need help. You think I'm mad, don't you? So does everybody. Thought this be madness. Yet, there is method in it. Yeah. Sure. Please wait. Dr. Benedict is on his way, and take this. Whatever this is. People are really living their lives. Ah, what a great story it would be to write someday. Pandemic and this. Is this the place where we are supposed to get hold of the features? Down with the voice, my love. Let me speak. Yes. Is this the hospital? Yes, it is. Ew, what are these? So withered and so wild in their attire that look not like the inhabitants of the earth, and yet are on it. Excuse me? Yes, sir. He didn't mean that. Actually, he has been quite delusional since he murdered the king. What? You murdered my father? Hey, please calm down. There's no king here. Oh, Miss Macbeth. I see you have some pending. Oh, the hospital. When shall you be able to clear these? More is thy due than more than all can pay. I think that's not a thing to boast about. I'm so sorry. Yeah, we cannot pay that. Is this a dagger which I see before me? Not again. Mr. Shakespeare. Give us an appointment with his 3 wages. Possible. That's it. You may leave now. I can't give you appointment with 3 witches. We're a hospital. Hello, Mr. Shakespeare. What's in her name? That witch we call a Rose by any other name would smell sweet. Excuse me.
Hello, I'm Shakespeare. What can I do for you? Oh yes, Mr. Shakespeare. I need you to write our news for the vaccination. You see, me and my fiance here are in a bit of hurry. Sure. For never was a story more woe than Juliet and Romeo. The pound of flesh I was found. You misread. How dare you give Anthony all my wealth and end up one story? I could kill you right now. In the name of Hey. What are you talking about? No. What a horrible dream. Wait a minute. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী Myself, Upasana Guho from English Department, first year. Satyajit Ray, a perfect blend of intellect and emotions. Today, 23rd April, is the 28th of death anniversary of Satyajit Ray. An author, artist, calligrapher, illustrator, cinematographer, documentary filmmaker, music composer, and even a costume designer. Born in a family of creative minds associated with art and literature in 2nd May 1921. Starting his career as a commercial artist, he was drawn into independent filmmaking. As a director, Ray was noted for his humanism, his versatility, and his detailed control over his films. He was one of the greatest filmmakers of 20th century, the man who spearheaded a new wave in Indian cinema and guided it to the global platform and made several spectacular works of literary creations. Be it movies or literary creations, filmmakers around the world bow down to the genius Satyajit Ray.
Ray directed 36 films, including feature films, documentaries, and shorts. On his death anniversary, let's take a look at some cult classics with our heartful gratitude and utmost respect made by the legendary artist. This is considered to be one of world cinema's greatest directorial debuts. This film not only announced the arrival of new filmmaking talent but also put Indian cinema on world's map to world recognition. Pathet Machali is an adaptation of a 1929 novel about a young boy, Oppu. Ray followed Oppu's progress in two further films, Aparajito and Oppu Sangsar. This Oppu trilogy remains Ray's most famous achievement. Devi. These films deals with the religious belief of reincarnation and the negation of women's human aspects. It received National Award for Best Feature Film in Bengali. Then the film Nayak is directed, written and composed by Satyajit Ray. It also received National Award for Best Feature Film in Bengali and also a National Award for the screenplay. Then the film Sonar Kella is based on one of his detective stories. It brought Ray to National Award. And then Ray's last film Agontuk. This movie also based on one of his short stories. As the world fights the deadly coronavirus, scientists at the Council of Scientific and Industrial Research, the Institute of Genomics and Integrative Biology, have developed a paper strip test that can detect the virus within an hour, and they have named the test Feluda, a popular fictional detective character created by Satyajit Ray. And at last, if he had not decided to leave his advertising job and make films, the history of Indian cinema would have been very difficult. Today, we have a rich cinematic tradition and we owe it all to this one man. In 1992, Ray's health deteriorated due to heart complications and he was admitted to a hospital. Ray was honored with Dadasaheb Phalke Award, Bharat Ratna Award and India's highest civilian award. And 24 days before his death, he also won Honorary Academic Award for Lifetime Achievement. He quoted, "For a filmmaker, an Oscar is like a Nobel Prize." You know, so I am very happy and delighted. There is nothing more after this. I can't get anything more prestigious. And he died on 23rd April 1992. No words are enough to mention the legacy left by him. নমস্কার, আমার নাম মগনলাল মেঘরাজ। আমি আপনাদের সত্যজিৎ বাবুর বানানো একটা ক্যারেক্টার। আমি আজকে ঠিক করেছি ওনার সম্পর্কে দুটো কথা বলবো। এবার আমি যেগুলো বলতে চলেছি সেগুলো হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন, কিন্তু আমি তবুও কথাগুলো বলবো। দেখে সত্যজিৎ বাবু উর্ফ মানিকদা, উনি জন্মেছিলেন হচ্ছে 2 মে और उन्हें हमारे छेड़े चले जान 23 अप्रैल। ऊपर वाला का प्यारा ऊपर वाले को प्यारा हो गया। देखें, उन्हीं छिलेन भारतीय चलचित्र निर्माता, साहित्यिक हिसाबेও ওনার ব্যক্তিত্ব কম কিছু ছিল না, কি বলে। এবং শুধু ইন্ডিয়ান সিনেমাতেই নয়, ওয়ার্ল্ড সিনেমাতেও ওনার যথেষ্ট জান পেহচান ছিল। সেই জন্যই তো উনি অস্কারটা পেয়েছেন। এবার আপনারাই বলেন, অস্কারটা কি কোনো ছোট অ্যাচিভমেন্ট? আবার অন্যদিকে দেখেন কত ক্যারেক্টার আপনাদেরকে উপহার দিয়েছে। যেমন ধরুন আমি নিজেই মগনলাল মেঘরাজ, তারপর মিস্টার মিত্তার আছে, ওনার কাজিন ব্রাদার আছে তোপেশ,
তারপর আঙ্কেল আছেন আপনাদের হালভা মোহন বাবু, দেন আপনাদের প্রফেসর শঙ্কু আছেন, গোপী বাগা আছেন, ঠিক আছে, আরও কত ক্যারেক্টার আছেন, যেমন তারিণী খুড়ো আছেন। দেখেন, উনি শুধু অস্কার পেয়েছিলেন সেটা কিন্তু নয়, উনি আরও অন্যান্য অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। যেমন ধরুন দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন উনি, উনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন, উনি পদ্মভূষণ পেয়েছিলেন, উনি আরও অন্যান্য অনেক ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। যেমন ধরুন বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উনি সিলভার বিয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন, তারপরে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উনি গোল্ডেন লায়ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। দেখেন, ব্যাপারটা সেটা নয় যে উনি কত ভালো ডিরেক্টর বা উনি কত ভালো ভালো ছবি বানিয়েছেন বা উনি কত ভালো ভালো পুরস্কার পেয়েছেন, কত ভালো ভালো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ব্যাপারটা সেটা নয়। ব্যাপারটা হলো উনি কত ভালো মানুষ, উনি কত ডাউন টু আর্থ মানুষ, উনি বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের মতো খেলতেন, উনি আমাদের সাথে আমাদের মতো বিহেভ করতেন, উনি খেতে ভালোবাসতেন, উনি খাওয়াতে ভালোবাসতেন, উনি ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন। আর তারপর ওনার কাম করার টেকনিক, ওফ, নাজুক নাজুক, কি কাম করার টেকনিক। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমি জাস্ট এটুকু বলতে চাই যে আমি যে অ্যাওয়ার্ডের নামগুলো নিলাম, এত বড় বড় পুরস্কারের নামগুলো যে আমি নিলাম, আমি একটাই কথা বলবো যে উনি এই অ্যাওয়ার্ডগুলো পাননি, এই অ্যাওয়ার্ডগুলো ওনার মতো একটা ব্যক্তিকে পেয়েছে, কি বলে। আর উনি ছিলেন একদম ফ্যামিলি ম্যান, নিজের ফ্যামিলিকে খুব ভালোবাসতেন, খুব, তেমনি সবাইকে ভালোবাসতেন, কি বলে। আমি এটুকুই বলতে চাই, আর বেশি কিছু বলবো না ওনার সম্পর্কে। এবার আপনারা দেখেন, আপনাদের যদি আরো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে চলে আসবেন এখানে, আমার লোক সব সামলে নিবে। এখন আসেন, যান, আসেন। আর হ্যাঁ, বাইরে খুব গরম পড়েছে, আমার এখানে খুব ভালো শরবত পাওয়া যায়, শরবত খেয়ে যাবে। এই, ইনকে লিয়ে শরবত লাও। নমস্কার, আমি সুচিস্মিতা খাঁ, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড ইয়ার থেকে। আমি আজকে আপনাদের সামনে পাঠ করে শোনাবো সত্যজিৎ রায়ের পাপাঙ্গুল। তারা ছাকনি চড়ে সাগর পাড়ি দেবে, দেবেই দেবে, তাদের সবাই করে মানা, বলে আর কিছুতে জানা, দিচ্ছে হাওয়া পুবে, ঘূর্ণিতে সব মরবি জেরে ডুবে, তাও কি তারা টলে, তারা সবাই মিলে হাত পা ছুড়ে বলে, মোরা থোড়াই কেয়ার করি, এই আমাদের মনের মতন তরি, ছাকনি চড়ে সাগর যাওয়ায় নেই কোনো ভুল, এরাই পাপাঙ্গুল। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল, পাপাঙ্গুল। তারা ছাকনি চড়েই গেল, তাতেই গেল, পুবের হাওয়ায় উঠল ফেপে সবজেটে রুমাল, সেটাই তাদের পাল, তামাক টানা হুকোর সঙ্গে বাঁধা। ডাঙার লোকে বললে, এমন গাধা ওরা বুঝছে না কেউ মোটেই, ডুববে তরি হাওয়ার ঠেলার চোটে, এমন জোরে বাওয়া বেরিয়ে যাবে ছাকনি চেপে সমুদ্রেতে যাওয়া। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল, পাপাঙ্গুল। ঝাঁঝরা দিয়ে জল উঠেছে নায়ে, তাদের ঠান্ডা লাগে পায়ে, তখন বালির কাগজ পালিশ করে পায়ের তলায় সেঁটে, পেরেক দিয়ে এঁটে বয়াম চড়ে রাত কাটালো সবাই। বললে, আমরা ক ভাই, মোদের পেটে বুদ্ধি রাখে কত, এই পাড়িতে আসবে বিপদ যত, ঘুরবে তরি বলবো মোরা, আমরা কি ভুল করি। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল, পাপাঙ্গুল। রাতটা তাদের কাটলো সাগর জলে, সাগর জলেই আবার সন্ধ্যা নামে, পাটকালিয়া পাহাড়খানার বামে চাঁদের দিকে চেয়ে এবার তারা উঠল সবাই আনমনি গান গেয়ে। আহা আলম্বুস, আজকে মোদের মেজাজ বড় খুশ, আজকে আকাশ চাঁদ চাঁদোয়ায় ঢাকা, ঝাঁঝরা নায়ে আজ রাতেতে বয়াম চড়ে থাকা। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল, পাপাঙ্গুল। পশ্চিম সাগর এসে ছাকনি তবে ডাঙার নাগাল পেলে, সে এক আজব ঠাঁই, গাছ ছাড়া আর সেথায় কিছুই নাই,
কার্যপরম্পরা এই দেশেতেই তাদের খরিদ করা একটা পেঁচা, একটা গরুর গাড়ি, 1 পোয়া চাল, পাউরুটি 1 গাড়ি, শুয়োর, বাঁদর, রং বেরঙা পানি, মৌ আর ঢাকায় পাথরখানি। অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল, পাপাঙ্গুল। 22 বছর পরে যখন তারা ফিরল এসে ঘরে, সবাই তাদের দেখতে এসে বলে, এইটুকু মানুষগুলো এত বড় কেমন করে হয়? তাও জানো না? বললে তারা। কম ঘুরেছি সেই কবে দেশ ছাড়া, তালুক তুলুক মালুক মুলুক যত, চাংলি পাহাড় গম্ফি আরো কত। সব দেখেছি, এবার ভোজের পালা, সবার জন্য ডাম্পুলি 1 থালা। বললে লোকে থাকবো যদি ভবেই, ছাকনি চড়ে সবাই মোদের সাগর যেতে হবে। বেঁচেই যদি থাকি, চাংলি পাহাড় দেখতে কেন বাকি? অনেক দূরে অনেক দেশের পর পাপাঙ্গুলের ঘর, নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল, পাপাঙ্গুল। ধন্যবাদ। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and of fain is his cold complexion deemed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. The Merchant of Venice by William Shakespeare. Act 1, Scene 2. Belmont, a room in Portia's house. Enter Portia and Nerissa. My troth, Nerissa, my little body is weary of this great world. You would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. And yet, for out at sea there is sick that suffered with too much, as they that stuff with nothing. It is no mean happiness, therefore to be seated in the mean superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer. Good sentences and well pronounced. They would be better if well followed. If to do were as easy as to know what were good to do. Chapels had been churches and poor men's cottages princesses' palaces. It is a good divine that follows his own instructions. I can easier teach 20 what were good to be done than to be one of the 20, to follow mine own teaching. But this reasoning is not in the fashion to choose me a husband. Oh, me, the word choose. I may neither choose who I would nor refuse who I dislike. So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father. Is it not hard, Nerissa, that I cannot choose who I want nor refuse none? Your father was ever virtuous, and holy man at the death of good inspirations. Therefore the lottery that he had devised in these 3 chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you, will no doubt never be chosen by any rightly but one who you shall rightly love. But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? I pray thee over, name them.
and as thou namest them, I will describe them. First, there is the Neapolitan prince. That's a colt indeed, for he doth nothing but talk of his horse. Then there is the County Palatine. He doth nothing but frown, as who should say, and you will not have me. Choose. I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. How say you by the French law Marshal Le Bon? God made him, and therefore let him pass for a man. I know it's a sin to be a mocker, but he is every man in no man. What say you? Then to Falconbridge, the young Baron of England. You know, I say nothing to him, for he understands not me nor I him. He hath neither Latin, French, nor Italian, and you know, he will come into the court and swear that I have a poor pennyworth in the English. How like you the young German, the Duke of Saxony's nephew? Very vilely in the morning when he's sober, and most vilely in the afternoon when he's drunk. When he's best, he is a little worse than a man, and when he's worst, he's a little better than a beast. And the worst fall that ever fell, I hope I shall make shift to go without him. If he should offer to choose and choose the right casket, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. Therefore, for the fear of the worst, I pray thee, set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket, for if the devil be within and that temptation without, I know he will choose it. I will do anything, Nerissa, ere I will be married to a sponge. You need not fear, lady, the having any of these lords. They have acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suite, unless you may be won by some other sort than your father's imposition, depending on the caskets. Do you not remember, lady, in your father's time, a Venetian, a scholar, and a soldier that came hither in company of the Marquis of Montferrat? Yes, it was Bassanio. As I think, so was he called? True, madame. He, of all the men that ever my foolish eyes looked upon, was the best deserving of fair lady. I remember him well, and I remember him worthy of thy praise. Enter the servant. The four strangers seek for you, madame, to take their leave, and there is a forerunner come from a fifth, the Prince of Morocco, who brings word the prince his master will be here tonight. If I could bid the fifth welcome with so good heart as I can bid the other for farewell, I should be glad of his approach. If he have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than wive me. Come, Nerissa, Sirrah, go before. Whilst we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door. Hello everyone, I am Paramita Nandi from the Department of English, 2nd year.
and today I am going to try to present a small medley of the evergreen songs of Satyajit Ray's movies, mainly focusing on Feluda and Gopika in Bhagavan series. La 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 तेरे राजा दिलो बर तेरे राजा दिलो बर जबर जबर तीन बर एक दुई तीन जबर जबर तीन बर एक दुई तीन तेरे राजा दिलो बर आहा की आनंद आकाशे बाताशे आहा की आनंद आकाशे বাতাসে শাখে শাখে পাখি ডাকে কত শোভা চারিপাশে আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন আহা মহারাজা তোমারে সেলাম 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 মোরা বাংলাদেশের থেকে মোরা বাংলাদেশের থেকে মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যায় মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই মহারাজা রাজা মশাই মহারাজা তোমার সেলাম 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 সেলাম. Thank you. Let us be grateful to the people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. Today, we are commemorating the English Language Day as well as the death anniversary of two prominent men called William Shakespeare and Satyajit Ray. On behalf of all the students of the Department of English Department of St. Xavier's College, I would like to extend the gratitude of thanks to the college authority for giving us chance and opportunity to expose our inner thoughts, capacities, and artfulness over the work of these two prominent men. Especially, I would like to mention Dr. Father G. Paul Arukia, the principal, and Father Sahaya Jude, the vice principal of St. Xavier's College, who took the initiative to commemorate this remarkable event. Secondly, I would like to give thanks and express my gratitude to the HOD and all the professors of the Department of English Department. Especially, I would like to mention respected professors Devarati Ghosh,
who indeed stimulated us to put up this small program. And it would be unjust if I don't mention the most charming teacher who was behind all these events and preparations. She is none other than the respected Professor Oli Roy. Still, she is in not a good health, but her hard work, dedication, and sacrifice for the college and for us indeed prepared us to expose this beautiful program. I would like to extend gratitude thanks to all the participants who spent their precious time, energy, and left no stone unturned to make this commemoration remarkable. Kudos to you, all the viewers over there, the professors and students of St. Xavier's College. Thank you very much indeed for being with us. Your presence is highly appreciated. In this time of uncertainty, in this time of danger, stay safe, stay healthy. Have a pleasant evening. Thank you.